Sometimes the will to fulfill a dream can push a man beyond imaginable limits. It takes a special kind of man to make the sacrifices necessary to reach goals that are almost unattainable. Two great fighters from different parts of the world, one from Thailand, the other from the Ukraine. Yodsaenklai Fairtex, champion from the East, conqueror of many titles, has managed to become two-time Lumpini Stadium champion, five-time WMC and WBC world champion, the champion of the honored King's Cup tournament in 2010, as well as the winner of the reality show series The Contender Asia. Artur Kyshenko has defeated some of the world's greatest fighters. He's the biggest K1 star of the West, European champion, two-time Muaythai world champion, the winner of K1 Max Europe in 2006, and the runner-up in the 2007 K1 Max. ครับผมก็สวัสดีครับผมชื่อยอดเซนไกแฟร์เทคครับชื่อเล่นยอดชื่อจริงยอดธนงภูรัตน์นะครับที่ผมได้มาต่อยมวยก็คือ1พ่อแม่ชอบมวยแล้วก็ครอบครัวนี้ยากจนนะครับแล้วก็อย่างผมก็ชอบตีต่อยกับพี่ชายตอนที่ยังไม่ได้ต่อยมวยครับเริ่มชกมวยแล้วทีนี้พอพ่อแม่เห็นพ่อกับแม่ผมเห็นว่าชอบต่อยกันนักก็เลยจับส่งเข้าค่ายมวยครับเพราะว่าที่ครูที่โรงเรียนนะครับเขาก็ตั้งค่ายมวยแล้วก็พ่อแม่เห็นชอบต่อยกันนักก็จับให้มาต่อยมวยอีกอย่างพ่อแม่เขาก็ชอบมวยด้วยครับ Я родился в Украине, в городе Одесса. Рос как все обычные парни. В 7 лет пошел в школу. Жил на такой не очень хорошей улице. В 11 лет начал заниматься боксом. Почему начал заниматься боксом? Есть у меня двоюродный старший брат, который часто меня бил. По детству были какие-то драки. Последний раз я ему сказал, я завтра пойду на бокс, и через 3 месяца все, я тебя набью сам. Через 2 дня я пошел на бокс. Все ребята, которые со мной тренировались, пошли также со мной на бокс. Я потренировался год боксом, потом пошел на тайский бокс. The two have fought in the same shows and even faced the same opponents, but never before have they met in the ring. And now destiny has finally brought them together, and there will be only one man to leave the arena victorious that crucial night in Stockholm on November 26th. That night, only one of them will fulfill his dream, while the other will have to stand down. For me, as the Vice President of the World Muay Thai Council, a fight like this is very important, because East meets West. We're trying to become an Olympic sport, so we must show the world that Muay Thai truly has become international. And a fighter like Kyshenko, taking on the most outstanding fighter in Thailand, and the most outstanding fighter in Thailand is very worried about this fight, shows that Muay Thai truly has become international. I could never predict the outcome of this fight, because both boys have the ability to knock each other out. Both boys have the ability to win on points. So this is a very close fight. And I think the whole world is hyped up about this fight, because it's a fight which was for years in the making. The difference between Artur, Kyshenko style and Yodsaenklai style, in my opinion, is Artur can fight 2 styles. They can fight the Dutch kickboxing style, just to pronounce it like this, and the Muay Thai style. And he's willing to combine these things in more than one occasions. The Yodsaenklai is for a Thai fighter, a guy with a very good punch. Because normally the Thai fighters, they don't punch that well.
ถ้าเปอร์เซ็นต์ชนะแพ้ระหว่างอาร์เธอร์กับยอดแสนไกลผมคิดว่า 50-50 แต่เท่าที่ผมดูนี่จุดเด่นเขาคือมีความแข็งแรงต่อยได้หนักหน่วงและต่อเนื่องที่สำคัญเขาเป็นมวยที่สไตล์ที่ไฟเตอร์เป็นมวยที่ทรงพลังคนนึงเท่าที่ผมเห็นแต่จุดด้อยเขาก็มีผมดูจากในอินเทอร์เน็ตมีทั้งมวยซ้ายมวยขวาแต่ที่ผมพูดขอมีความคิดในที่ได้ดูการโชว์ของอาร์เธอร์นี่ผมคิดว่าข้อบกพร่องหรือว่าจุดอ่อนเขาก็มีเยอะคือเขาไม่ชอบมวยซ้ายWe all have dreams and desires to become successful or to achieve something great in life, whatever it may be. We are all driven towards different goals for different reasons. Yet without strength, focus, and endurance, we are destined to failure. Yodsaenklai and Artur Kyshenko, superstars, and have been for a long time. Both are top-ranked in the world, and so it is remarkable that their paths have never before crossed. Their differences are less than their similarities. They are powerful fighters with masterful skills and excellent technique. Their training methods may be different, but their focus and motivation are the same, and both men are driven to succeed. Ну, хочу обычную жизнь, не сильно какую-то богатую, не сильно крутую, обычную. Жена, дети, 3-4, как Бог даст, иметь возможность ездить куда-то, путешествовать, показывать семье, детям мир. Ничего особенного. Ну, не хочу чего-то особенного. Семья, дети, друзья, какое-то общение, преподавать, учить кого-то тому, чему я умею. Все. ความฝันของผมครับนอกสังเวียนก็ใจผมก็อยากฝันอยากจะตั้งค่ายมวยแต่ตอนนี้เศรษฐกิจอย่างนี้ผมก็คิดอีกทีก็ผมคิดว่าทำวันนี้ให้ดีสุดแล้วก็ต่อยมวยเก็บเงินดีกว่าครับแต่ในวิธีครับผมก็ฝันว่าผมต้องชนะให้ได้กับคู่ต่อสู้แล้วก็อยากให้แฟนมวยอยากให้แฟนมวยตื่นเต้นแล้วก็ชอบในสไตล์การชกครับ Yeah, Artur come here to train, and I think he's changed a little bit in punching, power, tactics also, and he changed also his training style. So this is also very important to fight. You get used to some training style, then you have to switch over to another using style, and I think Artur has adapted both now, and he makes his own game now. So I think he's going to be a much stronger fighter now. If Yodsaenklai wins, I think he will win with his kicks. But because I think they're going to go for it, I think someone's probably going to get knocked out, in my true opinion, because they will bang. This will be a fight. And Yod even knows this fight. I've asked Yod, you know who he is? He says, yeah. I said, this is a real fight. He says, I know. So this fight, he will train 120% for this fight. So I think this reputation of Yodsaenklai in Thailand has given him also a massive reputation around the world of the hardcore Muay Thai fans, because they know if you are 2 times Lumpini champion, you are definitely one of the toughest men in the world. Kyshenko is a very intelligent fighter. He trains intelligent. He is an athlete. He knows how to structure his training, and I think he is a fighter which has his game plan already worked out a long time before he steps in the ring, and that is always dangerous for his opponent. Bägge de här 2 fighterna är stora tekniker. De har slagstyrka i både händer och fötter, och ingen expert, hur mycket matcher du än har sett, kan säga vem som kommer vinna den. Och det gör det extra spännande. 1, 2,
showdown is soon upon us. The greatest and most highly anticipated middleweight fight of the year is soon to take place. We all dream about to become a champion. There's no question. Mark Spitz, probably one of the biggest Olympic medal winners ever, once said, everyone wants to become Olympic champion, but who wants to train for it? At first glance, they are two men with little in common, Artur Kyshenko and Yodsaenklai Fairtex. One from Thailand, from a simple background, raised to make a living as a fighter who is supposed to bring home a paycheck. But he has grown far beyond those modest expectations to become a champion among the world's greatest. ผมดูอินเทอร์เน็ตดูการต่อยของอาเธอร์ครับเขาก็สไตล์ K1 นะครับเตะขาแล้วก็ต่อยหมัดแต่เขาก็มีรุนแรงมากครับการต่อยเขาก็รุนแรงแล้วก็ดุดันครับแล้วก็อีกอย่างผมก็เป็นมวยดุดันเหมือนกันต่างคนต่างดุดันแต่ Another fighter from the Ukraine began as a youth in classical boxing, but when he stumbled upon Thai boxing, he found his true calling. Many years later, after much hard work and with many fights on his record, he has become a world-class champion. Тоже будет под меня готовиться, и он тоже знает, что я сильный боец. И он, конечно, будет ждать, пока я откроюсь или где-то дам ему возможность меня ударить. И первая, вторая минута, конечно, будет очень аккуратно, очень осторожно подбирать к нему тактику и пытаться к нему подобраться. Потому что, конечно, есть стратегия боя, есть тактика боя, но... การฟิตซ้อมในสิ่งนี้ครับมันก็แตกต่างครับคืออาเธอร์เขาก็เป็นมวยที่มีชื่อเสียงแล้วก็ฝีมือดีผมก็ต้องซ้อมให้เต็มที่แล้วก็ต้องแก้ทางเขาว่าเราต้องปกป้องตัวเองยังไงแล้วก็แก้ทางยังไงแล้วก็จะตั้งใจซ้อมขยันซ้อมขึ้นกว่าเดิมถ้าเจอมวยที่เท่าชื่อเสียงแล้วก็ฝีมือเท่าเทียมกัน Это очень ответственный бой, и также он может поменять какую-то тактику, он может немножко измениться, и в бою все равно надо строить все по-новому, делать все по-новому. И, конечно, после первого раунда уже будет немножко что-то понятно. Together, the two middleweights have fought more than 400 battles, yet they have never encountered one another in the ring. Both know of and respect the other's achievements and are well aware of their skills. They are also very aware of the importance of this fight and what it could mean to the winner's future. Я думаю, что у Артура в данный момент идет школа более европейская, более идет на силу, на ударную силу, сложное все, на школу рук. До этого, как он занимался в Украине, в Капитане, в клубе, у него была более тайская школа, более игровая, более техническая. Yodsaenklai is a guy that normally when I say we have a fight against so-and-so, he looks at me and says, oh, he doesn't really. But Artur Kyshenko, he opened his eyes. He said, really? And he smiled.
I said, this is a fight. He says, I know him. I will prepare Artur for this fight against Yodsaenklai the same as always. Normally, my opinion is we go out from our own strength and then we adapt, of course, because if you participate on a high level, you cannot say, listen, I'm gonna do it my way or no way. So, because sometimes the other guy's stronger and then you have to turn the cards to your hand. ผมคิดว่าการฟิตซ้อมการเตรียมตัวนี้ต้องดีกว่าครั้งที่ผ่านๆมาเพราะว่าถ้ามาเปรียบเทียบกันไม่ว่าจะเอเชียหรือว่ายุโรปที่ยอดแสนไกลชนะมาหรือว่าที่ชกที่ผ่านมาผมว่าอาร์เธอร์คนนี้มีลำดับที่เหนือกว่าคนอื่นเพราะฉะนั้นการเตรียมตัวตรงนี้เราต้องมองว่าตรงไหนที่มีจุดอ่อนเขา Artur has many styles, you know, he's a very complete fighter and I think he can adapt everything. So he can fight like a Thai, he can fight like a European fighter, he can fight like many ways, you know. So he's very special. He knows all things, you know, he has a good balance. So his style of fighting, it can be explosive, it can be aggressive. So I like this kind of fighters, you know, they are like 100% fighter. Because even if a fighter like Kyshenko is in pain, he will not show it. You never know when Kyshenko is hurt or when Kyshenko is running out of breath, maybe in the 4th or in the 5th round. I think that makes him very special. In regards to Yodsaenklai's mental aspect, he's been doing it since he's 8 years old. This is like riding a bicycle to him. He's very calm, very cool and collected. So basically he sees things other guys don't because they're so anxious to fight. But Yod is just very calm, if you ever notice. He's in his own world and he can see things a lot more than other people can. Thai boxing is the chess of martial arts. You must know how to play, but also predict your opponent's next move. You must plan and prepare a strategy, yet at the same time be flexible and able to quickly adapt to your opponent's attack. Конечно, я чувствую в себе силу, уверенность, чувствую, что я могу ударить, чувствую, что я могу нокаутировать. Но чаще всего, когда ты думаешь о нокауте, нокаут не приходит. Все бойцы знают о том, что лучше думать о победе по очкам, и тогда может прийти нокаут. Я буду стараться, конечно, выиграть по очкам, но если придет тот момент, и Yodsaenklai где-то даст мне возможность ударить, то, конечно, я постараюсь ей воспользоваться. As Sun Tzu once said, the art of war teaches us to rely not on the likelihood of the enemy's not coming, but on our own readiness to receive him. Not on the chance of his not attacking, but rather on the fact that we have made our position unassailable. ความรู้สึกที่ผมก้าวขาขึ้นสังเวียนครับผมก็ต้องจิตใจผมต้องเต็มที่อันดับแรกคือจิตใจผมต้องเต็มที่แล้วก็ไม่คิดกังวลกับเรื่องสิ่งแวดล้อมแล้วก็มุ่งมั่นในการที่จะต่อยแล้วก็ทำหน้าที่บนเวทีสังเวียนให้เต็มที่ครับ As a fighter, you become both the chess piece and the player. One wrong move or one wrong decision could cost you the match, or worse, ruin your career. People which never have been dropped in their fighting career have been dropped by Yodsaenklai, so he's very famous for his right hand, and he's very quick in switching from feet to his fists, and that makes him very lethal and dangerous, and that's how he won many fights. We all know Yodsaenklai has a very strong left kick, but in my opinion, he's only strong if it's landing. มีโอกาสน็อกเอาท์เกิดขึ้นก่อน3 ยกแต่ถ้าครบ3 ยกผมคิดว่ายอดแสนไกลชนะแน่นอนเพราะว่าอาวุธมากกว่าเยอะที่สำคัญอาร์เธอร์เป็นมวยที่มีจุดอ่อนมากกว่ายอดแสนไกลเท่าที่ผมเห็นหลายอย่าง Я думаю, что Артур как бы возьмет бой, ну что он выиграет его, это я уверен в этом. Как бы возьмет он это руками, потому что даже как бы ногой намного тяжелее нокаутировать, чем рукой. У Артура очень хорошие руки, а у Yodsaenklai, он богатайский боец, у него хорошие ноги.
Также Артур будет принимать удар, например, один удар ногой принял, 3-4 руки отдал. Это уже плюс идет. He will stalk his opponent. He will find that perfect moment. He will take 3 punches before he throws one. But he's very accurate. Very, very accurate. This is besides a fight, this is a challenge. Like we said, heads are gonna bang. Да, к бою с Yodsaenklaim я буду готовиться, конечно, так же, как и ко всем боям, но буду делать то же самое, но еще чуть-чуть больше чего-то другого. Здесь, в этом бою, я буду больше готовиться блокироваться от левой ноги и контратаковать руками. Все тайские бойцы не любят удары руками. И я буду делать акцент в подготовке на работу рук. รายการนี้ครับสำหรับผมกับอาเธอร์ครับยกแรกก็ต้องดูเชิงก่อนครับว่าเขาจะมาไม้ไหนแล้วก็เขาก็ต้องดูเชิงกันเหมือนกันว่าผมจะมาไม้ไหนยกแรกอาจจะไม่มีอะไรครับยก2ก็จะเริ่มคึกคักขึ้นแต่ยก3นี้ก็ต้องดูครับห้ามกระพริบตาเลยครับว่าใครจะน็อกใครครับ Конечно, я не знаю, как этот бой закончится. Он может закончиться и в 3-м раунде, и по очкам, и нокаутом в 1-м раунде. Конечно, мне хотелось бы закончить его в 1-м раунде нокаутом. Это было для меня большой радостью. Two superstars. Both will have carefully studied his opponent's previous fights, learned of his strengths and his weaknesses, preparing for the fight of their lives to solve the riddle of how to conquer his antagonist. Den här matchen har allt en fight ska ha. Den kommer bli historisk. Jag kommer inte missa den och jag hoppas att inte ni heller gör det. Worldwide live stream on pay-per-view. All fans outside Stockholm are now able to watch the fights in the best quality available for only €10.